वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में सैलाब ज़दगान की बहाली के हवाले से जायजा इजलास। वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल की ब्रीफिंग। मुतालिका इदारे सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए दस्तयाब वसाइल हंगामी बुनियादों पर इस्तेमाल करें, वज़ीर आज़म की हिदायत। गुज़िश्ता 4 साल में अवामी फलाह का एक भी मंसूबा नहीं बनाया गया। हमें मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना होगा, वरना आने वाली नस्लें मुआफ नहीं करेंगी। माजी की गलतियों से सबक हासिल करके आगे बढ़ना है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेपनाह वसाइल से नवाजा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का नेशनल पुलिस एकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। पुलिस ने दहशतगर्दी के खात्मे और अमन व अमान के क़याम के लिए भरपूर किरदार अदा किया है। यकीन दिलाता हूँ कि पुलिस की जानिब से दी गई कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। पंजाब में मिसाली फॉरेंसिक लैब कायम की। पुलिस एकेडमी में एहलकारों की जदीद तर्ज पर तरबियत की जानी चाहिए, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। बांग्लादेश में समंदरी तूफान से जानी नुकसान पर रंजीदा हूँ। बांग्लादेश की हुकूमत और आवाम से ताज़ियत और मुखलिसाना हमदर्दी का इजहार करता हूँ। हमारी हमदर्दी और दुआएं सोगवार खानदानों के साथ हैं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ट्वीट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले में एहतजाज और धरने से मुतालिक तमाम चीजें तय हो चुकी हैं। जत्था कल्चर फरोग पाएगा तो कहाँ की जमहूरियत और कहाँ की रियासत। अदालत के मुतय्यन करदा मकाम पर एहतजाज को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेंगे। इमरान खान का झूठ और बेबुनियाद बयानिया आवाम के सामने आ चुका है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। इमरान खान रात को नौकरी की दरखास्तें देता है और दिन को धमकियां देता है। इमरान खान की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क की मईशत तबाह हुई। आईन और कानून की पासदारी के लिए हम सब जद्दोजहद कर रहे हैं। इमरान खान इदारों और रियासत को ब्लैकमेल करना चाहता है। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फौज का मुतफ़क्का फैसला है कि आईनी हुदूद में रहना है। तहरीक अदम एतमाद के दौरान मार्च में आर्मी चीफ को मुद्दत मुलाजमत में गैर मुआयना तौसी की पेशकश की गई। गैर आईनी काम करने से इनकार पर मीर जाफर मीर सादिक गद्दार, न्यूट्रल और जानवर कहा गया। ये नहीं हो सकता कि रात के अंधेरे में मिलें और दिन की रोशनी में गद्दार कहें। डायरेक्टर जनरल ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। साइफर पर सफीर की राय को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। कौम और अफवाज के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की गई। ARY के जरिए फौज के खिलाफ मखसूस बयानिए को परवान चढ़ाया गया। आइन इदारों की किरदार कुशी की इजाज़त नहीं देता। हमसे गलतियां हो सकती हैं मगर हम गद्दार और साजिशी नहीं हो सकते। नए आर्मी चीफ की तैनाती अपने वक्त पर होगी। DG ISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फॉरेन फंडेड फितने ने मान लिया कि उन्होंने आर्मी चीफ को गैर मुआयना मुद्दत के लिए तौसी की पेशकश की थी। इस फितने के साथ वही सलूक हो रहा है जिसका वो मुस्तहिक है। इमरान खान ने करप्शन नहीं की, 4 साल डाके डाले हैं। मुल्क तबाही की जानिब जाने से 6 माह पहले बच गया। इलेक्शन आईनी मुद्दत पूरी होने पर अगले साल होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। सदारत के ओहदे के लिए हामिद खान ग्रुप के आबिद शाहिद जुबैरी और आसमा जहांगीर ग्रुप के खालिद जावेद के दरमियान मुकाबला। पोलिंग के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं हुमा मलिक और मैं हूं शाहिद नसीम। अहम खबरें आपने मुलाहिजा की। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सैलाब ज़दगान की बहाली के हवाले से जायजा इजलास की सदारत की है। वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की ने वज़ीर आज़म को सैलाब ज़दगान की पायदार बहाली के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और एशियाई तरक्याती बैंक जैसे बैनुल-अक़वामी तरक्याती शिराकतदार इदारों की मुआवनत से तैयार की जाने वाली पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट PDNA पर ब्रीफिंग दी है। वज़ीर आज़म ने मुतालिका इदारों को सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए दस्तयाब वसाइल हंगामी बुनियादों पर इस्तेमाल करने की हिदायत की।
اجلاس میں وزیر موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان، وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار، وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال، نیشنل کوآرڈینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ظفر اقبال اور ایڈیشنل سیکرٹری ندیم اسلم چودھری نے شرکت کی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ زندگی میں کامیابی کا واحد راستہ محنت میں پنہاں ہے۔ ہمیں مضبوط قوت ارادی سے اپنے ملک کی تعمیر کرنی ہے۔ نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد میں پی ایس پی کے 48ویں ایس ٹی پی بیچ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان ہم سب کا سانچہ ہے، ہمیں ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں پاکستان کو اصل مقام دلوانے کے لیے ہمیں انتھک محنت اور اپنے عمل میں اخلاص لانا ہوگا۔ کوئی کمی نہیں ہے، کاش کہ ہمیں کسی کے پاس جا کے مانگنا نہ پڑتا۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، رب ذوالجلال کی قسم ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہر وہ نعمت دی ہے جس سے کہ ہم اگر پوری طرح ہم کوشش کر کے فائدہ اٹھاتے تو 75 سال میں we would have been the most growing country in the world۔ جھنڈا الحمدللہ نہ صرف عالم اسلام میں، دنیا میں وہ بلند ہوتا، لیکن باتوں سے نہیں، نعروں سے نہیں، تقریروں سے نہیں، عمل کے علاوہ کچھ نہیں، کہ محنت کرو محنت کرو محنت کرو تو تمہیں میں اپنا منزل دوں گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور امانت اور دیانت کے ساتھ۔ گو کہ وقت بہت ضائع ہو گیا، بٹ اسٹل وی کین compensate for the losses of the past and move forward with great speed provided we have that will to do۔ یہ کہاں کی سیاست ہے، یہ کہاں کی خدمت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں اپنے جو غلطیوں سے، ماضی کی غلطیوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ وزیراعظم نے کہا کہ ملک سے دہشت گردی کا کلا کما کرنے اور امن و امان کے قیام میں پولیس کا کردار قابل ستائش ہے۔ قوم کے سپوتوں نے مادر وطن کے دفاع کے لیے جانوں کو نذرانہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جو جرأتمندانہ کردار ادا کیا، تاریخ اسے سنہری حروف میں یاد رکھے گی۔ وزیراعظم نے کہا کہ پولیس سمیت دیگر شعبوں میں خواتین کی دلچسپی بہت ضروری ہے اور ان کی شمولیت پاکستان کے روشن مستقبل کی نوید ہے۔ انہوں نے کہا کہ قوم کی بیٹیاں ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ پولیس کو عہد حاضر کے تقاضوں سے لیس کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ وزیراعظم نے نیشنل پولیس اکیڈمی کے اہلکاروں کی تنخواہیں پولیس کے دیگر اداروں کے برابر لانے کا بھی اعلان کیا۔ وزیراعظم نے 48ویں ایس ٹی پی بیچ کے نمایاں کارکردگی کے حامل پولیس افسران میں اعزازات تقسیم کیے۔ اس سے پہلے وزیراعظم محمد شہباز شریف نیشنل پولیس اکیڈمی پہنچے تو انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیراعظم نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ تقریب کے آخر میں مارچ پاسٹ ہوا۔ پولیس کے چاق و چوبند دستوں نے وزیراعظم کو سلامی پیش کی۔ Have stakeholders go beyond paper, and I think the Planning Ministry and the World Bank and other partners very much in the heavy lift have done an excellent job. At this point, I also want to thank Naji, the country director, whom I have very sorry to say kept up many parts of the night, even until last night. So I wish you a speedy recovery from my Zoom calls. And I'm looking forward to working with all of you, as we are, the whole federal government and the provinces are looking forward to working with all of you. Just a few things. The details will be presented by the planning minister, as already has been the strategic details. But it's my job to point out that two broad things. This has never happened to anyone before. Two, so yes, this is not going to be limited to Pakistan or a one-time episode. We have to not just hope it won't happen again. This exercise today is about planning. And وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان نیوز کانفرنس کر رہی ہیں اس وقت اسلام آباد میں۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان کی نیوز کانفرنس اس وقت اسلام آباد میں جاری ہے۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ اسلام آباد سے براہ راست یہ نیوز کانفرنس آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ that has fed you and your families for 5,000 years, and that you can't build this
mud hut again as your home. Of course, we are right, because the mud hut, it gets washed away, it puts people at acute risk, and it puts entire communities in the line of what we saw as a destructive and disease-causing flood. Now, when we tell people to move away and start rebuilding in areas that probably they haven't lived before, because Sindh has been transformed, and again I want to say very clearly, Balochistan will, we hope and plan, recover. It was less affected, but Sindh has suffered the damage, loss and damage worth at least 80% of this flood. The brunt of the flood was taken by Sindh. You all know why that happened. The monsoon was 7 times through all of August, what we've never seen before. 7 times what it was ever. And, Sindh is now, much of the land is sinking. It's under seawater. It's under sea level. Both vectors are a direct impact of climate change and global warming. And you've seen the topography of the country from Gilgit-Baltistan to Khyber Pakhtunkhwa and AJK normally is where the flood rises. The riverine flood rises there. This time it rose when the glacial lake outburst floods were erupting in anger and fury that, again, we have not seen before. The heat waves of 53 degrees plus took our GLOF events into 3 times as much as what we've ever seen. So 300% additions, 18 GLOF events this year for the first time. The heat waves, the forest fires, the drought. The Indus was bone dry before this flood came. Normally, Sindh and the south of Punjab wait for the monsoon. They see as a relief. They want the flood to, they want the rain to help their crops. But this time, of course, it's decimated everything in its path. So to make sure that there's such decimation in that path does not occur, so while we're in a triple planetary crisis, Pakistan just endured a triple planetary flood. And this monsoon on steroids, as the Secretary General says, is a climate disaster of the decade. Why we have to be mindful is that climate is not in any one country's control. Neither is its impact. What happened in Pakistan will not stay in Pakistan. So every country will face a cascade of such events at one point or another. Western Europe's already feeling it. But, I'm sorry, but what we just saw was a postcard from the edge of a memo from nature. This memo was not to Pakistan. It was to humanity. It was for people to make the right decisions. It was for redistributive justice, which is obviously climate justice in any words. And for that reason, I am very clear in what we are taking to COP. My colleagues here mentioned, to us it's the most important conference of the year, always, of all times, and we're hoping that countries will understand, will do the heavy lift beyond the humanitarian need and understand that when climate disasters hit, there needs to be recovery windows that climate disaster-prone and vulnerable countries can access with speed, agility, and predictability. If a climate disaster hits my country or yours, you should be able to draw on first needs resources immediately. No one country can service 33 million people at one go. I'm seriously would be challenged to hear that. And so we're very grateful for all our partners, but please also bear in mind that we have to make some planning changes. We have to think about rebuilding with great resilience, and in doing so, resilience rebuilding also requires a great amount of technical capacity. It needs political heft on the ground. Please, 10 communities, move away from the village that you've lived in for centuries. We cannot allow you to live here. You can't police people to become climate resilient. You have to give them incentives. Those incentives are rooted in better livelihoods,
a more productive year, an income stream that is not unreliable for them. After the loss of livestock and crop, that is a great worry, and that's a recurring anxiety, and it is on our calendar of totally of imminent anxieties, which is how will these people actually get back on their feet with a future of an income stream that is predictable. So building all of that requires a great deal of technical capacity, and I'm sorry to bring this up here, but it requires a great deal more of funding than just humanitarian recovery. Climate, resilient infrastructure, rebuilding requires a large envelope of funds. It also requires the technical and scientific capacity on the ground to build the advice chain, to resume our supply chains. We need all that. And so we're bringing it up at COP for not just loss and damage, but for adaptation to be at the heart of recovery for countries that are in the front line, literally the ground zero of climate-induced disasters. We may or may not experience all of this the next year, but we will certainly be facing the drought. We will certainly be facing a heat wave, and our glaciers will be melting very fast. So with these few words, I just want to say, let's not vulnerability become a death sentence or a life sentence for countries like us. Let us be collectively mindful of our responsibilities, also our jobs on the ground here, and hope that we can reset the bargain between the global north and the south as we go into rebuilding our future here. So with those words, I want to thank all of you, and particularly our host, the Planning Ministry, and the Minister Ehsan Iqbal, who spent day and night, I don't know when he sleeps, on this, and all partners here. Again, my apologies, World Bank, for keeping you up all night. Thank you very much. वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शरीफ रहमान तकरीब से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि सिंध सैलाब में सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला सूबा है, जबकि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलों से बराह रास्त मुतासिर हो रहा है। माहौलियाती तब्दीली किसी एक मुल्क का मसला नहीं है, बल्कि ये इंसानियत का मसला है और इसे सब मुल्कों को मिलकर ही निपटना होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो बांग्लादेश में समुद्री तूफान से जानी नुकसान पर रंजीदा हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की हुकूमत और आवाम से ताज़ियत और मुखलिसाना हमदर्दी का इजहार करता हूँ। हमारी हमदर्दी और दुआएं सुगवार ख़ानदानों के साथ हैं। From federal government, from provincial government, from development partners, they have been able to put up an extraordinary effort, and for that we are really grateful to you and we compliment your work. We have just heard about the figures on the scale of devastation in Chief Economist's presentation, the damage done, the losses incurred, and the needs estimated. But along with figures, it is equally important to understand and focus on the human tragedy that has unfolded as a result of these floods. And I have repeatedly said that Pakistan has suffered a triple tragedy. The first tragedy is in its economic recovery plan. Unfortunately, when we came into government, the economy was melting and we had to go on to an IMF agreement which previous government had signed, and that agreement contained very harsh conditionalities, as a result of which the country is facing a very high wave of inflation. And the poor in Pakistan and the lower strata of the society was already struggling to make their two ends meet under a very high inflation, which resulted due to an abrupt increase in PUL prices, withdrawal of subsidies. You know, if you increase price of PUL by more than 100 rupees in 15 days, it doesn't take a rocket science to figure out what will be the impact on inflation. As a result, utility prices went up, and both PUL and utilities are the biggest cost push drivers of inflation in Pakistan or for our economy, and they have already
put us in a high inflation condition. So that was the first challenge we were facing. The second challenge came in shape of the climate disaster that first brought high temperatures, drought prospects, and then uninterrupted, very heavy 2 months of rains brought devastation to the poorest of poor in Pakistan. The 20 poorest districts in Pakistan, out of them, 16 were in the eye of this climate disaster. As a result, millions of people who were already struggling to come over the poverty line have been thrown into hyper poverty cycle. Many children who were already suffering from malnutrition, millions of them are today facing the threat and challenge of hyper malnutrition. How will we save our generation with these children who will be facing the daunting task of recouping their health, and how do we give them the nutrition that they are physically back to normal life and their cognitive abilities are not compromised due to stunting. So these are the human tragedies that have fallen upon us as a result of this climate disaster. So it is a triple tragedy: the economic crisis, the climate disaster, and the human tragedy, with the poorest of the poor being the first victims and the main victims of this tragedy. I've traveled length and breadth of the affected areas, as many of you in this room have seen with your own eyes the destruction and the suffering that this climate disaster brought, and which is heart-wrenching. Women, children, elderly citizens are writing new stories of survival and resilience, withstanding the elements of nature with bare hands under the open sky, with no possessions left with them. This is made worse by the fact that most of the 94 districts declared as calamity hit are among the poorest in the country, as I said. As the relief efforts of the government conclude and the rehabilitation phase begins, the communities face another disaster: the spread of waterborne diseases such as dengue and malaria amid increased hunger and poverty, and the looming food crisis and chilling winter around the corner. They pose significant challenges for these people. It is also important to understand the nature of this disaster and how it is different from the floods that have traditionally inundated Pakistan. Along with the fast melting glaciers, this year monsoon rainfall, almost 400 to 700% above average in some parts, has swamped arid regions that have limited defenses. Hill torrents and flash floods washed away entire villages and everything that came their way. The monsoon patterns are also changing, and those areas got heavy rains this year that did not traditionally fall within monsoon range. With limited resources, the federal government and the provincial governments are dealing with the mounting crisis in collaboration with UN and other relief and humanitarian agencies. A national flood response coordination center was set up by the Prime Minister to ensure a coordinated response by disaster management agencies at federal and provincial levels. NDMA worked tirelessly with PDMAs to carry out emergency relief operations with the support of armed forces of Pakistan, in which thousands of Jawans from Pakistan Army, Pakistan Air Force and Pakistan Navy, along with the aircraft and boats, took part. An emergency fund worth rupees 70 billion was dispersed among 2.7 million households under Benazir Income Support Program by the federal government. Small farmers are also being given 9 billion rupees worth of wheat, seed and fertilizer to support their rabi cultivation, along with other relief work that was done to provide tents, mosquito nets, medicines and food packets. The government of Pakistan is making plans for sustainable management of the land, including
reforestation, development of climate-safe infrastructure, and adoption of other flood protection measures such as upgrading the early warning system. We are making sure that transparency in the utilization of external financial support for post-disaster rehabilitation and reconstruction is ensured. This will be done by involving civil society in the recovery process and making relevant data available to public through online dashboard. It is important, however, to understand the deeper causes of this enormous calamity, as very ably pointed out by Minister Climate Change. A recent study by over 24 scientists of Imperial College London concluded that severe weather events are becoming more frequent and more severe as a result of the global greenhouse emissions resulting from the combustions of fossil fuels. Another study by 2 Dartmouth researchers on the economic cost of climate change for poor nations finds that over a 25-year period that ended in 2014, US emissions alone curbed economic growth in Pakistan by $33 billion. This is just one country, but if you take G20 countries together, this figure will run into hundreds of billions of dollars. Pakistan has consistently been among the top 10 worst affected countries in the Global Climate Risk Index, but its contribution to greenhouse emissions, as you all know, is less than 1%. The attribution studies lay out a strong case for global collaboration for managing climate change-induced natural disasters. Since the G20 states contribute 80% of these emissions, they must take responsibility and for the cost of climate adaptation, emergency response, and recovery in countries that played their little part or no role in causing today's calamities. The ultimate solution to avert the horrific effects of climate change, however, lie in the global transition to renewable energy. But this will take a long time. Till then, the rich nations must fulfill their commitment made at the UN Climate Conference in 2009 to contribute $100 billion a year in climate-related financing for poor nations. The affluent nations must also grant major debt swaps to developing countries disproportionately hit by climate change, which will create the fiscal space for developing their climate-resistant infrastructure and implement other disaster mitigation strategies. The human-induced climate change poses a common global challenge which must be faced in a spirit of global partnership. Pakistan is a test case for what UN Secretary General Mr. Antonio Guterres terms climate justice. Time is of essence. The richer nations must be willing to compensate their poorer counterparts for the climate destruction happening now for the quality of life they enjoy every day. I think the people in the developed countries must realize that people in Pakistan, poorest of the poor, have paid for the quality of life and luxuries today they enjoy due to advanced industrialization in their societies. Or else, as Pakistani Premier Shehbaz Sharif told the UN General Assembly last month, what happened in Pakistan will not stay in Pakistan. The government of Pakistan is committed to systematic changes to address the underlying vulnerabilities to natural hazards. We have adopted a participatory and inclusive approach, bringing together civil society, government, private sector, academia, think tanks, and the international community around a common vision to develop a post-disaster need assessment, recovery, reconstruction, and rehabilitation plan. The Pakistani diaspora has also been engaged to help with these efforts, and I am thankful to their generous contribution so far. Based on extensive consultations, we have developed the following vision for a climate-resilient and adaptive recovery. Our vision
will be an inclusive and resilient recovery through a whole of Pakistan approach, leading to sustainable development for people and the country, with the following principles as guiding principles: putting the poor first, inclusion, transparency, and climate resilience. This will be based on the following pillars: build back better, people-centered, socio-economic, participatory and inclusive recovery, building systematic resilience against natural hazards and climate change impacts, with the objectives of enhancing governance and capacities of the state to restore lives and livelihoods of the affected people, especially the most vulnerable, restoring livelihoods and economic opportunities, ensuring social inclusion and participation in all aspects of recovery and related development, restoring and improving basic services and physical infrastructure in a resilient and sustainable manner, and investing in nature-based solutions and ecosystem-based adaptation measures. As I said, that this tragedy has washed away all the gains that we made in past 2 decades for poverty alleviation. Those gains have been lost in 2 months. 20 साल में जो पाकिस्तान ने गुर्बत के ख़ात्मे के लिए कामयाबी हासिल की थी, 2 महीनों की बारिशों में वो सब ज़ाय हो गई है, तल्फ हो गई है। आज पाकिस्तान इस तबाही जिसका तखमीना $30 अरब से ज़्यादा लगा है, इसका सामना तन्हा यूँ नहीं कर सकता कि ये उसके वसाइल से बहुत बड़ी है। किसी भी मुल्क पर इतनी बड़ी तबाही आए तो वो अपने वसाइल से उस पर काबू नहीं पा सकता, और जबकि ये तबाही हमारे गुनाहों का नतीजा नहीं है, ये हमारी गलतियों का नतीजा नहीं है, ये हमारे काम का नतीजा नहीं है, ये तबाही हम पे इसलिए आई है कि मगरबी दुनिया और तरक्की याफ्ता ममालिक ने गैर ज़िम्मेदाराना तरक्की की है। उनके कार्बन एमिशंस, ग्लोबल एमिशंस की वजह से आज पाकिस्तान के गरीब तरीन, पसमानदा तरीन इलाके तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। तो इसलिए अखलाकी, कानूनी, सियासी, हर लिहाज से किसी भी ज़ाब्ते पर देखें, ये तरक्की याफ्ता ममालिक का फ़र्ज़ है कि वो पाकिस्तान की मदद करें, और ख़ास तौर पे जो बंदिशें पाकिस्तान पर हैं उन पे ज़रूर गौर करें। मैं बहैसियत डेवलपमेंट मिनिस्टर IMF को ये ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम पे ये कदगन कि हम अगर अपने वसाइल से भी, इफ़ वी वांट टू इन्वेस्ट in the flood rehabilitation efforts from our own development budget. We are constrained because we cannot spend 40% of our PSDP before the last quarter. I think such harsh conditionalities must be reviewed. And if the support and the help will take time from international community, at least government of Pakistan should be able to mobilize its own resources to help its own people. I think this condition of Pakistan not able to spend more than 40% of PSDP only in the last quarter is very harsh and very, I would say, unjust or unfair, because we need to mobilize our own resources to be able to meet the needs of rehabilitation, reconstruction, and I hope that IMF will also reconsider this conditionality. But beyond that, I do look forward that international community will show its commitment and moral obligation in the donors conference that is supposed to be convened shortly to take more responsibility for reconstruction, rehabilitation of Pakistan's destruction through climate disaster. That will show whether the world truly does climate justice or does not heed to the call of these poor people, or it turns a blind eye. And I'm very hopeful and positive the way international community showed solidarity. It came from all countries, it came from all international organizations. I do hope that this solidarity will also be matched by their commitments
to help Pakistan rebuild the destroyed areas. I once again would like to thank all of you, all the members of the committee who have worked very hard on PDNA, but my request is to work equally hard on the post-disaster recovery, rehabilitation and reconstruction strategy, because we need to have it before COP and also the donors conference. I do hope that just as you have done a great job in this document, we will have an even greater job in shape of the reconstruction and rehabilitation strategy. Once again, thank you for joining and showing your commitment for Pakistan and showing your solidarity with the destruction that this climate disaster brought for Pakistan. Thank you very much. वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की हसन इकबाल तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर होने वाले 10 ममालिक में होता है। हालांकि कार्बन के अखराज में इसका हिस्सा इंतहाई कम है। माहौलियाती तब्दीली एक ग्लोबल चैलेंज बन चुका है। इस चैलेंज से निपटने के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एहतजाज और धरने से मुतालिक तमाम चीज़ें तय हो चुकी हैं। जत्था कल्चर फ़रोग पाएगा तो कहाँ की जमहूरियत और कहाँ की रियासत। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अदालत के मुतय्यन करदा मकाम पर एहतजाज को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेंगे। इमरान खान का झूठ और बेबुनियाद बयानिया अवाम के सामने आ चुका है। इस्लामाबाद में एहतजाज से मुतल्लक सुप्रीम कोर्ट का भी एक फ़ैसला मौजूद है और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला जो चीफ़ जस्टिस अतल मिनल्ला साहब का तहरीर करदा है, उसमें तमाम चीज़ें जो है वो तय हो चुकी है। अगर उस तरीक़ाकार के मुताबिक और कानून के मुताबिक पुरअमन एहतजाज के लिए वो आएंगे तो हम वो तमाम ज़िम्मेदारियाँ पूरी करेंगे जो ज़िम्मेदारियाँ अदालत ने हमारे ज़िम्मे लगाई हैं। तो और उनको वो जो मुख्तस जगह हैं, जो मुतय्यन जगह हैं जहाँ पे अदालत ने जिनको मुकर्रर किया हुआ है, वहाँ पे उनको पूरी सिक्योरिटी भी देंगे और उनको जो है वो वहाँ पे एहतजाज का जो है वो मौका देंगे। लेकिन अगर वो चढ़ाई करने आ रहे हैं, अगर वो इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ने के लिए आ रहे हैं, तो फिर ये बात वो बिल्कुल समझ लें। और मैं ये बड़े दो टोक अंदाज में इसको वाज़ेह करना चाहता हूँ कि किसी जत्थे को जो है वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने का मौका नहीं दिया जाएगा। और ऐसा करने, ऐसा सोचने और ऐसी बुरी नीयत से आने वालों के साथ जो है बहुत ही सख्ती के साथ निपटा जाएगा और उन्हें ऐसे अंजाम से दो चार किया जाएगा कि दोबारा कोई ये जथा कल्चर जो है इसकी जो है वो सोच भी ना रखे। वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ ने कहा है कि इमरान खान रात के अंधेरे में नौकरी की दरखास्तें देता है और दिन के उजाले में धमकियां देता है। इमरान खान की गलत पॉलिसियों के बायस मुल्क की मईशत तबाह हुई। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि आइन और कानून की पासदारी के लिए हम सब जद्दोजहद कर रहे हैं, जबकि इमरान खान ज़ाती मफाद और अना की तस्कीन के लिए इदारों और रियासत को ब्लैकमेल करना चाहता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि तमाम वालिदैन अपने बच्चों, बच्चियों और फैमिलीज़ को खूनी मार्च से महफूज रखें। अपने बयान में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि फॉरेन फंडेड फितने ने मान लिया कि उन्होंने आर्मी चीफ को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तौसी की पेशकश की थी। इस फितने के साथ वही सलूक हो रहा है जिसका वो मुस्तहिक है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान आपने करप्शन नहीं की, 4 साल डाके डाले हैं, लेकिन मुल्क तबाही की तरफ जाने से 6 माह पहले बच गया। फॉरेन फंडेड फितना फौज के इमेज को बेहतर नहीं, सिर्फ फौज में बगावत और शोहदा के खिलाफ मुहिम चला सकते हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह खान जराइम पेशा थे तो 4 साल में साबित करते थे। इमरान खान ने इक़्तिदार में आते ही अपने करीब तरीन लोगों से आंखें बदल लीं। आपको आज़ाद मीडिया से नहीं बल्कि अपने अंदर के फितने का खौफ था। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इलेक्शन आईनी मुद्दत पूरी होने पर अगले साल ही होंगे। अमेरिका ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से निपटने और बहाली के लिए $3 करोड़ की इजाफी इमदाद का ऐलान किया है। इस बात का ऐलान अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्रूम ने शिकारपुर में सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे के मौके पर किया। अमरीकी सफीर ने सैलाब मुतासरीन में खैमे, हिफ्ज़ान सेहत की किट्स और दीगर इमदादी सामान तकसीम किया। उन्होंने अमरीकी हुकूमत की जानिब से फराहम करदा आर्जी पनाहगाहों का भी दौरा किया और मुतासरीन के मसाइल सुने। नाज़रीन, मानसून की बारिशों के बाद जिला खैरपुर में दूसरी फसलों को नुकसान के साथ साथ गन्ने की काश्त भी शदीद मुतासर हुई है।
1.5 लाख अराजी पर उगाई जाने वाली गन्ने की फसल 95% खत्म हो चुकी है। तफसील बताएंगे अब्दुल खालिक चौहान। हालिया मानसून की बारिशों और सैलाब के बाद दीगर फसलों को नुकसान के साथ साथ खैरपुर ज़िला में गन्ने की काश्त भी शदीद मुतासर हुई है। खैरपुर ज़िला में तकरीबन 1.5 लाख एकड़ एराज़ी पर गन्ने की काश्त होती है, जिससे किसानों और आबादगारों को तकरीबन 8 अरब रुपए का मुनाफा हासिल होता है, जो कि इस वक्त 95% ख़त्म हो चुका है। नुकसान असांजो चङो थी वियो आहे, माना का शइ बि न बची आहे, फसल असांजो जेको बि आहे तबाह आहे। पाणी एतिरो बीठो आहे जो माना का शइ न बची आहे। असांजी गवर्नमेंट खे गुज़ारिश आहे त माना हे जेको बि आहे असांजो अज़ालो थिए। यहाँ के गन्ने के काश्तकारों और आबादगारों का कहना है कि बारिशी पानी और सैलाबी पानी गन्ने की फसल में खड़ा होने से गन्ने की जो जड़ें हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, जिसके बायस उनका नुकसान हो रहा है। गन्ने के काश्तकारों और आबादगारों ने हुकूमत सिंध और ज़िला इंतज़ामिया खैरपुर से मुतालबा किया है कि उनके नुकसान का फौरी तौर पर अजाला किया जाए। नाज़रीन, हालिया सैलाब से मछली की सनत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। ठट्ठा में रहने वाले 6 लाख से ज़ायद माहीगीर फाका कशी का शिकार है और वो अपने नुकसान के इजाले के लिए हुकूमत से मुआवजे का मुतालबा कर रहे हैं। मज़ीद तफसील के लिए हमने राबता किया अपने नुमाइंदे मिर्ज़ा हसन बेग से। हसन, आगाह कीजिएगा। जिला ठट्ठा के अंदर माहीगीरों की आबादी 6 लाख से ज़्यादा है, जो दरिया और समंदर के किनारे रहते हैं। इनका काम यह है कि मछली पकड़ के मार्केट में, और फिर मार्केट से मछली जो है कराची और दूसरे ममालिक तक पैक होकर जाती है। लेकिन हालिया सैलाब ने इस मछली के कारोबार को शदीद नुकसान दिया है। जितने भी माहीगीर थे वो फाका कशी का शिकार हो गए हैं। एक तो जो मछली बहुत आ रही थी इधर मंडी में, वो मछली भी कम हो गई है, और जो माहीगीर है वो बेरोज़गार हो गए हैं, और जो बेचारे रहते थे बंदों की साइड में उनका मकान गिर गए हैं, बहुत नुकसान हो गया है। ये जो मछली थी पहले बाहर जाती थी, अभी इतनी मछली है कि इधर पाकिस्तान में पूरी नहीं होती है, क्योंकि अभी कोई सिस्टम नहीं है। जो फार्म थे उनका बहुत नुकसान हो गया, वो सारे टूट गए बारिश में। नहरों के ऊपर उनके घर थे, यहाँ इंडस रिवर डेल्टा दरिया के ऊपर जो उनके घर थे वो घर उनके तबाह हो गए। उनके कारोबार, फिश फार्मिंग हमारी सारी ओवरऑल ख़त्म हो चुकी है। फाका कशी का माहौल लगा पड़ा है। आप देख रहे हो इस मंडी के अंदर हज़ारों की तादाद में व्यापारी आते थे, कराची से, हैदराबाद से, कहाँ से दूर दराज से यहाँ पे व्यापारी आते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे मछली अवेलेबल ही नहीं है। मछली हो तो व्यापारी आए। जितने फिश फार्म थे जहाँ मछली पाल के बाज़ार में लाई जाती, वो सारे के सारे सैलाब की नज़र हो गए, और इससे मछली की सनत को बहुत नुकसान है। माहीगीर शदीद परेशानी का शिकार हैं। एक तो बेघर हो गए हैं, दूसरा उनका कारोबार भी तबाह हो गया है। तो माहीगीरों ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि जो हमारा नुकसान हुआ है उसका कम से कम हमें मुआवजा दिया जाए, ताकि हम अपनी ज़िंदगी सही तरीके से गुजार सकें। नाज़रीन, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इसके मज़ाफ़ात में इस वक्त नमाज जुमा की आज़ान का वक्त हुआ चाहता है। सुनने की सादत हासिल कीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला अस्सलाह, हय्य अला अस्सलाह।
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. جو پاکستان میں موسمیاتی یا ماحولیاتی تبدیلی کا ڈیزاسٹر ہوا ہے، جو آفت آئی ہے، یہ ہماری لائی ہوئی نہیں ہے، یہ ان کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے ہے۔ اور جیسے آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل فورمز پہ ہماری منسٹر کلائمیٹ چینج محترمہ شہری رحمان صاحبہ نے بھی بہت ایلیکوینٹلی اس بات کو واضح کیا کہ مغرب کو اور ترقی یافتہ ممالک کو اور G20 کنٹریز کو اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ جو ڈونرز کانفرنس ہے اس میں وہ اپنا کردار ادا کریں گے، لیکن حکومت پاکستان اور صوبائی حکومتیں ان کے محدود وسائل کے ساتھ جو کچھ بھی ہے وہ بھرپور کوشش کے ذریعے اور ایفرٹ کے ذریعے ریکوری فیز میں شامل ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ 15 سے 20 دنوں کے اندر تقریباً بجلی اور ہائی وے نیٹ ورکس کو بحال کر دیا گیا۔ یہ ایک بہت جائیگنٹک ٹاسک تھا جو کہ ناممکن نظر آتا تھا، لیکن ہمارے جو ملازمین سرکاری ہیں، افسران ہیں، انہوں نے دن رات محنت کی اور ملک کا رابطہ آپس میں بحال کیا، بجلی کا رابطہ بحال کیا، ٹیلی کمیونیکیشن کو بحال کیا، ریلوے کی سروسز کو بحال کیا، گیس کی سپلائز کو بحال کیا۔ تو یہ ایک بہت ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ ہے جو کی گئی، اور ابھی بھی جن علاقوں میں پانی کھڑا ہے چونکہ بہت زیادہ پانی کی مقدار ہے، اسے نکالنے کے لیے دن رات حکومتیں اور محکمے اپنا کام کر رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس رپورٹ کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی کو پاکستان کے نقصانات کی بہتر آگہی ہوگی اور ان کی طرف سے جو پاکستان کی سپورٹ ہے وہ بہتر آ سکے گی۔ تو میں منسٹر کلائمیٹ چینج سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس موقع پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منسٹر پلاننگ ایس این اقبال صاحب اور ساتھ ان کا عملہ، سیکرٹری صاحب، اکانومسٹ دوستوں، سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ دیکھیے بہت ساری باتیں آپ نے سن بھی لیں، لمبی ایک یہاں پہ تقریب ہوئی ہے جس میں پاکستان کے جو اس وقت شدید ضروریات کا تخمینہ ہے وہ لگایا گیا ہے۔ وہ سب سے پہلے گراؤنڈ اپ ہوا ہے، یعنی صوبوں نے اس میں اپنی مکمل شراکت داری کا ایک نہ صرف اظہار لیکن کوآپریشن اور ایک انٹینٹ بھی ظاہر کیا۔ آج بھی سب بولے، میں سمجھتی ہوں بہت اہم بات ہے، سب نے کنگریچولیٹ کیا، مبارکبادی پیش کی اور شکریہ ادا کیا فیڈرل گورنمنٹ کا، سارے صوبوں نے فیڈرل گورنمنٹ کا کہ وہ اس ایکسرسائز میں ان کو کسی کو پیچھے نہیں چھوڑا۔ ٹھیک ہے، لیو نو ون بیہائنڈ تو UN کا سلوگن ہے، لیکن ہمارا بھی یہی ہے اس وقت۔ تو بلڈنگ بیک بیٹر کی جی ایکسرسائز میں آپ سب دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا گیپ ہے جی ہمارے وسائل اور ضروریات کا، جو اتنا بڑا انبار ہے اور جو روز نئی ایک ٹریجڈی اور مصیبت گراؤنڈ پہ لوگوں کے لیے بنتی چلی جاتی ہے۔ اس وقت اسلام آباد تو محفوظ رہا اس پورے ریلے سے اور اس پورے سیلاب سے، لیکن باقی جو ملک ہے اس پر اثرات دور رس ہوں گے۔ ابھی بھی جو ہو رہے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، اور سندھ اینڈ بلوچستان سب سے زیادہ اس میں متاثر ہوئے ہیں۔ 33 ملین لوگ شروع میں متاثر آئیڈینٹیفائی ہوئے۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ 33 ملین لوگ ایک ساتھ کوئی ملک اکیلا نہ ری سیٹل کر سکتا ہے،
نہ ہر چیز مینیج کر سکتا ہے اس وقت. تو اسی لیے آپ نے دیکھا سب سے لمبی ریلیف ریسکیو ایکسرسائز چلتی رہی. اب صورتحال جی یہ ہے کہ جو بلڈنگ بیک کی بات ہے اور جو لوگوں کو اپنے گھروں پہ پہنچانا, ان کے پیروں پہ کھڑا کرانا اور ان کو آگے جا کے ان کی جو بھی روزگار کا ذریعہ معاش ہے ان کو ان کے لیے وہ بحال کرنا اس حکومت کا سب سے بڑا چیلنج ہے. تو پیپل سینٹرڈ اپروچ ہے جی. پہلے لوگوں کی سوچ ہے, ان کے گھر, ان کے مویشی, ان کے کراپس کہاں سے ملیں گے. بہت سو کو سندھ میں اور خواتین اور بچوں پر فوکس ہے کہ ان کی ہیلتھ نیڈز جو اس وقت ہیں بہت زیادہ ہیں, کیونکہ 70% شروع میں تو 70% بچے اور عورتیں متاثر تھے پورے 33 ملین کے تخمینے میں. اور اس سلسلے میں دیکھیے بات یہ ہے کہ پیپل سینٹرڈ ہیں تو, لیکن پھر بھی جو زمین پہ صورتحال ہے وہ اتنی زیادہ سنگین ہے, وہ اتنے ریکارڈز توڑ چکی ہے یہ کلائمیٹ کرائسس, کہ یہ جو بھی اس وقت حکومت کرے, میں باور کرنا چاہتی ہوں بار بار, وہ کم ہوگا. جو بھی ہم اپنا پورا سرمایہ, زور, وقت, وسائل سب کچھ لگا دیں, وہ ایک گھرانے کے لیے کم ہوگا جو اپنے مویشی کھو چکا ہے, جو اپنے کھیتی باڑی کھو چکا ہے, جو اپنے گھروں کے خدا نخواستہ باشندے یا بریڈ ارنر کھو چکے ہیں, جن کے ہاں بچوں کی اموات ہوئی ہے. تو یہ بہت ہی جیسے لقمہ اجل بہت لوگ بنے, 1700 سے زیادہ. تو اس حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جتنا بھی سول سوسائٹی کر سکے, جتنا بھی آپ کے توسط سے دوسرے لوگ موبلائز ہو سکیں, وہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا متحمل ہے. آخری بات میں کہوں گی, دیکھیے کلائمیٹ انصاف کا ایک بہت بڑا اس وقت ایشو چل رہا ہے دنیا میں, جو شرم الشیخ میں اب کانفرنس ہونے جا رہی ہے, اس میں پرائم منسٹر کی بھی شمولیت ہوگی اور اعلیٰ سطح پہ بھرپور شمولیت ہوگی. اس حوالے سے دیکھیے پاکستان نے آلریڈی ایک مقدمہ لڑنا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں ماحولیاتی انصاف کی شدید طلب ہے, اور اس طلب کے پیچھے اس مطالبے سے پیچھے ہم نہیں ہٹیں گے, کیونکہ ہم 1% کاربن ایمیشنز کا حصہ دار ہیں. بس ہمارا اتنا ہی کاربن فٹ پرنٹ ہے جی, 1% بھی نہیں. اور 80% G20 ممالک کے ہیں جن کے پاس پریپیئرڈنس بھی ہے, تیاری بھی ہوتی ہے, وسائل بھی ہیں کہ وہ ایک دیوار بنا سکیں, کہ وہ ایک دفاع کھڑا کر سکیں اپنے لوگوں کا, ایڈیپٹیشن کا, دوسری ریزیلینس کا. تو انفراسٹرکچر ملکوں کے پہیے اقتصادی چلا کے رکھتا ہے. اس وقت انفراسٹرکچر کا تو آگے جا کے میں سمجھتی ہوں ریزیلینس ریکوری پلان جو ریکنسٹرکشن پلان ہے گا, اس کا تو بہت بڑا تخمینہ بننا ہے, وہ اس کے اوپر آئے گا جی. تو آپ بتائیے کہ یہ وسائل کدھر سے موبلائز ہوں گے. ادھر یہاں یہ مانگ ہو رہی ہے کہ جی ہمیں 40% آخری کوارٹر استعمال کرنے دیں اپنا PSDP کا. یہ کوئی کہنے کی بات بھی نہیں ہونی چاہیے, مطلب اس کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے. میں کہہ رہی ہوں جب اتنا بڑا تاریخ کا یہاں پہ تباہ کاری ہوئی ہے, کلائمیٹ ڈیزاسٹر ہوا ہے تاریخ کا بدترین, سارے ممالک میں, کہیں کسی ممالک میں 33 ملین لوگ نہیں امپیکٹ ہوئے, نہیں متاثر ہوئے. تو اس میں یہ کوئی ہماری ایسی انیوژول یا غیر معمولی بات نہیں ہے. دوسرے ممالک میں تو بہت سارے قرضے بھی معاف کیے جاتے ہیں, بہت سارے قرضوں میں ریلیف دیا جاتا ہے. تو ہم اب کشکول لے کے پھریں جو ہمارا حق ہے اس چیز کے لیے, یہ اصل مسئلہ ہے. کہ جی ہمیں کہہ دیا جاتا ہے یہ ہیومینیٹیرین اپیل میں چلے جائیں, تو ہیومینیٹیرین اپیل میں تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم جائیں, کیونکہ 33 ملین لوگ کا کہاں ایک وقت پیر پہ کھڑا کر سکتے ہیں, ان کی اور بھی ضروریات ہیں. لیکن اس صورتحال میں سمپل سی بات ہے جی, انصاف کا مطلب یہ ہے کہ جن ممالک نے یہ گرمائش کی صورتحال کریٹ کی ہے, جسے گلوبل وارمنگ کہتے ہیں, جو ایک کسی ملک میں صرف نہیں محدود ہوتا, تو اس حوالے سے جن کے کارخانوں نے مطلب صدیوں کارخانے چلے ہیں, 50 سال 60 سال, انہوں نے اپنی ہمارے آب و ہوا کی شکل بدل دی ہے جی. اور اس کی بیسس پہ آپ کا جو موسم ہے, ایکسٹریم موسم, ماحولیات کی بیسس پہ موسم بدلتا ہے, ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ. اور اس صورتحال میں یہ جب ہوا ہے, کوئی نہ کوئی تو ذمہ داری لے,
اور ذمہ داری کوئی ہمیں مانگ کے دلوانے کی کوشش نہیں چاہیے. تو کاپ میں ہمارا کاپ 27 میں یہی کہنا ہے کہ جی جو ریکوری ہوتی ہے اس کے لیے تو ایک آسانی پیدا کریں, بجائے ریسٹرکشنز کے, بغیر ہمیں بجائے میں لیکچرز دیے آسانی پیدا کریں. ٹھیک ہے ہم نے بہت خود گھر پہ ریفارمز کرنے ہیں, اس سے کوئی انحراف نہیں ہے, کوئی انکار نہیں کر رہا اور کوئی انحراف نہیں ہے, وہ ہم کریں گے. لیکن اس وقت جب زمین پر ہماری پوری خلقت جو ہے وہ تڑپ رہی ہے اور سردیوں کا موسم آنے والا ہے, تو آپ خود سوچیں کہ یہ کون سا کس کا اخلاقی فرض بنتا ہے. ہمارا تو فرض ہے ہی ہے جی, ذمہ داری بھی ہے اور فرض بھی ہے, لیکن آگے جا کے دوسرے ممالک جنہوں نے یہ مسئلہ کھڑا کیا ہے وہ نہ صرف اپنے وعدے پورے کریں جو 2009 سے کرتے آ رہے ہیں, یہ سسٹم 2009 سے چل رہا ہے جی, یہ وعدے 2009 سے ہوتے جا رہے ہیں اور ہر سال وہ وعدے نہیں پورے کیے جاتے. تو اب اگر شروعات ہی کر دیں تو میں سمجھتی ہوں لاس اینڈ ڈیمیج کا پاکستان کی آلریڈی یہ کامیابی میں رپورٹ کر لوں کہ لاس اینڈ ڈیمیج پہلے کبھی الاؤ نہیں کرتے تھے, بس ڈسکشن میں رکھیں جی, تو وہ پروویژنل ایجنڈا پہ آ گیا ہے. اور اس حوالے سے اب جو ملے نہ ملے, کیونکہ یہ فنڈنگ کانفرنس نہیں ہوتی جی, یہ لانگ ٹرم کلائمیٹ جسٹس, کلائمیٹ ایشوز ایجنڈا پہ کیا رکھنا ہے. اور جو کلائمیٹ فنڈز ہوتے ہیں, میں آپ کے توسط سے یہ کہوں کہ پلاننگ کو بھی پتہ ہے کہ دیکھیے جب کلائمیٹ فنڈز جو مقدس ہوئے ہیں 100 بلین ہر سال مانگے جاتے ہیں, وہ نہیں مٹیریلائز ہوئے. جو 80 میرے خیال میں 81 بلین تک ہوئے ہیں, 83 کہہ لیں, وہ جو ہیں 2020 میں ہوئے, اس سے پہلے 73. پاکستان کو ٹوٹل کلائمیٹ فائنینسنگ کے زمرے میں 154 ملین ملا ہے جی صرف, کیونکہ اتنی اس پہ قدغن ہوتی ہے گرین کلائمیٹ فائنینسنگ پہ. آپ پہلے اپنا زمین پہ کہیں یہ ہماری ضرورت ہے, یہ جی ہمارا پروجیکٹ ہے, اس کو پروجیکٹائز کریں, پھر وہاں مقابلے میں آئیں, کمپٹیشن میں آئیں, ملٹی لیٹرل پلیٹ فارم پہ دوسرے ممالک سے آپ مقابلہ کریں, آپ کانٹریکٹ جیتے وہ والا, چاہے وہ 10 ملین کا ہو جتنا کا. اس کے بعد آپ کو جب تک وہ فنڈز ملتے ہیں 2 سے 3 سال گزر جاتے ہیں. آپ کی جو زمین پہ ضروریات ہیں اب ماحولیات کے حوالے سے تو وہ بدل بھی جاتی ہیں, وہ اب سیلاب آ گیا, اگلے سال ہماری ضروریات دوسری ہوں گی, تب تک آپ ہمیں پروجیکٹ چین میں رکھیں گے جی. تو یہ طریقہ نہیں ہے. گرین فائنینسنگ کا بھی جو ماڈل ہے وہ بالکل ٹوٹا ہوا ہے, وہ اس طرح نہیں چل سکتا, اور وہ نہ کسی مطلب متاثر یا ولنریبل کمیونٹی کی ضروریات کو ایڈریس کرتا ہے, نہ وہ کسی جو اس وقت ایکویشن ہے نارتھ اینڈ ساؤتھ میں جو ٹرم یوز ہوتا ہے کاپ 27 کاپس میں, وہ اس باگن کو نہیں استوار کر پا رہا. تو ان ساری چیزوں کو تبدیل ہونا ہوگا. آپ نے دیکھا ہم یہ بات کر رہے ہیں, اب میں اجازت دیتی ہوں, اور آئی ڈونٹ نو آپ کے سوال اگر ہیں تو ہم جی.